Today we are going to start our grade 11 new lesson. So far we have completed grade 10 syllabus and we have discussed several revision papers to revise the grade 10 lessons. Actually 7 revision papers. grade 10 உடைய முழுமையான சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அந்த சிலபஸை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி 7 ரிவிஷன் பேப்பர்ஸை நாங்கள் செஞ்சோம். ஸோ புதிதாக எங்களோட இணைந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது பிரயோசனமானதாக அமைந்திருக்கும். பிகாஸ் இன் தட் ரிவிஷன் வி ஹாவ் கவர்ட் ஹோல் கிரேட் 10 சிலபஸ். முழுமையான கிரேட் 10 சிலபஸ் கவர் ஆகக்கூடிய அமைப்புல தான் அந்த 7 பேப்பர்ஸும் அமைந்திருந்துச்சு. ஓகே, ரைட். So I think these days most of the schools they are keeping third term test. So hope you can, that means face that exam very easily. உங்களுக்கு லேசா அந்த எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Because we have covered whole syllabus and we have revised whole syllabus. Grade 10 உடைய முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணினது மாத்திரம் இல்லாம we have revised. நாங்க grade 10 உடைய சிலபஸை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ரைட், இன்று நாங்க மூவ் ஆகக்கூடிய பகுதி, ஜஸ்ட் a minute students. இன்று நாங்க மூவ் ஆகக்கூடிய பகுதி கிரேட் 11ல முதலாவது லெசன், ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆஃப் கிரேட் 11. Actually most of the ICT students they think this is a difficult lesson, programming or the find solution for problems, பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை காணல் இல்லாட்டி ப்ரோக்ராமிங் செய்நிரலாக்கம்னு சொல்லக்கூடிய லெசன் பொதுவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு கடினமான லெசனாக காணப்படக்கூடிய ஒன்று. பட் it is not difficult. Actually the programming is easy, but we have to, that means get the needed basic knowledge. அடிப்படையில கிடைக்கக்கூடிய knowledge, that is ப்ரோக்ராமிங்ல அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை if we learn properly, if we thorough it, actually it is very easy. But most of the ICT students they are having problem in this lesson, grade 11 first lesson, because even in paper marking we saw most of the student skip, that means didn't answer programming question in second part. Second partல வளமையாக ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்பாங்க, அந்த கொஸ்டினுக்கு 100க்கு 90 விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்றது இல்லை O level examல. So therefore there's that means psychological barrier. Students think this lesson is difficult. Actually it is not the truth. அது உண்மையானது அல்ல. Right students? Okay. Right, we'll move on to the lesson. Actually in this lesson we have to discuss, first of all we have to discuss how to analyze a problem. எவ்வாறு ஒரு பிரச்சனையை அனலைஸ் பண்ணலாம், பகுப்பாய்வு செய்யலாம்னு சொல்லக்கூடியது முதலாவது எங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்குது. ஜஸ்ட் a minute.
Okay, students, sorry for the inconvenience. Actually, I received a call. That's why, right? We'll continue the lesson. So, programming or the that means problem solution. How we can solve a problem. First of all, we have to see how to analyze a problem. எவ்வாறு ஒரு பிரச்சனையை பகுப்பாய்வு செய்யலாம்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தை முதலாவது எங்களுக்கு அவதானிக்க இருக்குது. ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு பிரச்சனையை பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய நேரத்துல while we are analyzing a problem, what are the things to be considered and what are the things to be highlighted? என்ன விடயங்கள் ஹைலைட் பண்ணப்படணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே டு டே லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை எடுக்கலாம், அல்லது ஈவன் we can take a mathematical problem. So while we are solving a problem, we have to analyze it. ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னால் எக்ஸாம்லயும் அப்படித்தான். ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று தந்திருந்தால் அந்த கொஸ்டினை அனலைஸ் பண்ண என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க, how we can answer it properly. So we have to think about what are the steps we have to follow to get the answer, to achieve the answer. Okay, likewise, if there's any problem, that may be a day-to-day life problem or mathematical problem or any other problem. So we have to analyze it. While we are analyzing a problem, நாங்க ஒரு பிரச்சனையை பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய நேரத்துல அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான இன்புட்ஸ், உள்ளீடுகள் இருக்கு. ஓகே, ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி நாங்க எடுக்கக்கூடிய ரோ மெட்டீரியல்ஸ், அவைகளுக்கு நாங்க உள்ளீடு என்பதாக சொல்லுவோம். After solving the problem, we obtain, that means we can get a solution. எங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு தீர்வு ஒன்று கிடைக்கும், அதுக்கு நாங்க அவுட்புட் என்பதாக சொல்லுவோம். So today actually we have to discuss the basic parts of the programmingல ஆரம்பிக்கக்கூடிய பகுதி இல்லாட்டி problem analyzing சொல்லக்கூடியதான் இன்னைக்கு எங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்குது. So if we consider a problem, there are some inputs to solve that problem, to recover that problem. அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான உள்ளீடுகள் வழங்கப்படணும். அந்த பிரச்சனையுடைய தீர்வு அவுட்புட்டாக அமையும். இட் இஸ் த அவுட்புட், அது வெளியீடாக அமையும். இந்த உள்ளீடுகளை வெளியீடாக மாத்தக்கூடிய செயற்பாடுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் ப்ராசஸ். Converting inputs into output is called as process, is known as process. Okay students, hope it's clear. While we are analyzing a problem, we can identify these things: inputs, output, and the process. Input means raw materials which we need to solve the problem. பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு தேவைப்படக்கூடிய அடிப்படை அம்சங்களுக்கு நாங்க இன்புட்ஸ் என்பதாக சொல்லுவோம். அவுட்புட் மீன்ஸ் த சொல்யூஷன், அவுட்புட்னு சொல்றது அந்த பிரச்சனையுடைய தீர்வு. So processing means the method of converting inputs into output. உள்ளீடுகளை வெளியீடுகளாக மாற்றக்கூடிய அந்த செயற்பாடு, அந்த செயல்முறைக்கு தான் நாங்க சொல்றோம் ப்ராசஸ் என்பதா. So இந்த மூன்றும் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணக்கூடிய நேரத்துல while we are analyzing a problem or while we are solving a problem, we can identify these three things. Hope it's clear students, right? Okay, and a process takes place step by step. ஒரு ப்ராசஸ்னு சொல்லக்கூடியது இல்லாட்டி உள்ளீடுகளை வெளியீடாக மாற்றக்கூடிய செயற்பாடு படிமுறையாகத்தான் நடக்கும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், in an order, ஒரு ஆர்டருக்கு நடக்கும். Right? So if any problem given to you, while you are analyzing, you have to identify what are the inputs I need to solve this problem, what is the process, and what is the final output. இந்த மூன்று விடயங்களும் இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று விடயங்களே yes you have to identify while you solving a problem. ஒரு பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடிய நேரத்துல you have to identify. Hope it's clear students, right? So
the steps of solving a problem, ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான படிமுறைகள், இவைகளுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் அல்கோரிதம் என்பதாக சொல்லுவோம். What are the steps we follow to solve a problem? Those steps are considered as an algorithm. நெறிமுறை என்பதாக தமிழ்ல சொல்லுவோம். ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான படிமுறைகளுக்கு நெறிமுறைன்னு சொல்லுவோம், அல்கோரிதம். அப்போ ஒரு அல்கோரிதம்ல இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட்னு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான 3 விடயங்களும் அடையாளம் காணலாம். Right? We'll see some problems and we'll analyze those problems, students. Right? அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சில ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்க எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். அப்ப அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் actually we can identify what are the inputs, what is the process, and what is the output. Right? Okay. I am taking some problems, students. நான் சில பிரச்சனைகள் எடுக்கிறேன். Preparing a letter which can be post. அஞ்சலில் இடுவதற்கான ஒரு கடிதத்தை தயாரித்தல், இது ஒரு பிரச்சனை. Making a cup of tea, ஒரு தேநீர் ஒன்றை, சுவையான தேநீர் ஒன்றை தயாரித்தல், it is a problem. So we'll see how to solve these problems. Adding two numbers, இரண்டு எண்களை கூட்டல். Finding the perimeter of a rectangle, ஒரு செவ்வகத்தினுடைய சுற்றளவை காணல். Finding the area of a circle, ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவை காணல். All these are problems, students. These are some examples for problems. So finding the larger number between two numbers, தரப்பட்ட இரு எண்களால எது பெரிது என்பதை அடையாளம் காணுங்கள். Finding whether a number is odd or even. இவ்வாறு பல problems, சின்ன சின்ன problems எங்களுக்கு முன்வைக்கலாம். To identify how to write an algorithm. எவ்வாறு ஒரு algorithm உண்டு, நெறிமுறை உண்டு எழுதுறன்றதை நாங்க முதலாவது understand பண்ணணும். We have to understand how to write an algorithm. Right? We'll take a simple example and we'll see what are the inputs and what is the process and what is the output. Right? I'm taking our first problem. That means preparing a letter which can be post. அஞ்சலில் இடுவதற்காக ஒரு கடிதத்தை தயாரித்தல். Yes, students, I'll give the chance to you. What are the inputs you need to perform this task? இந்த டாஸ்கை நிறைவேற்றத்துக்கு, இல்லாட்டி இந்த ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷனை காண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்புட்ஸ், உள்ளீடுகள் என்ன? Yes, students, raise your hand. I'll give the chance to you. Easy question or easy problem I have given. We have to prepare a letter to be post பண்ணுவதற்கான ஒரு லெட்டர் ஒன்று தயாரிக்கணும். இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய உள்ளீடுகள், இன்புட்ஸ் என்ன? எஸ், ஜெயித் அஹமத். ஹெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணனும். ஓகே. வாட் எல்ஸ்? ஒரு கடிதம் ஒன்று தயாரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்புட்ஸ். எஸ், கஷாந்தனன். பேப்பர், பென். யா, ஓகே. envelope, ஓகே. stamp, glue. ரைட். இவ்வாறான அடிப்படை விடயங்கள் எங்களுக்கு தேவை. வித்தவுட் அ பேப்பர், வித்தவுட் அ பென், வித்தவுட் envelope, without stamps, we can't solve this problem. Hope it's clear, students. Okay? ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை தான். ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒன்றுக்கு லெட்டர் ஒன்று அனுப்ப போறோம். அப்ப அந்த லெட்டரை தயாரிக்கக்கூடிய நேரத்துல எங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய உள்ளீடுகள் தான் இவை. பேப்பர் ஒன்று தேவை எங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு, envelope ஒன்று தேவை அந்த லெட்டரை போடுறதுக்கு, we need a pen to write the letter, அந்த லெட்டரை எழுதுறதுக்கு எங்களுக்கு பென் ஒன்று தேவை, and we need glue, we need stamp. These kind of inputs we need to solve that problem. Okay? அந்த அல்கோரிதம்ல வச்சு ஒரு லெட்டர் ஒன்றை அனுப்புவதற்கான, அஞ்சலில் இடுவதற்கான ஒரு கடிதம் ஒன்றை தயாரித்தல் செல்லக்கூடியது ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்தால், if you take it as a problem, so these are the inputs we need to solve that problem. அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான இன்புட்ஸ் இவை தான். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் we are moving on to process. இப்ப அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் இருப்பதாக கருதுவோம்.
we are having those inputs. எங்களுக்கு அந்த சொன்ன inputs எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. So now we have to follow some steps to get the output. அவுட்புட்டை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். that is called process. அதுக்கு தான் நாங்க முறை வழியாக்கம் என்பதாக சொல்றோம். ஓகே, உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தி வெளியீட பெறுவதற்காக பயன்படுத்த வேண்டிய படிமுறைகள். we have to follow some steps. those steps are considered as process, right? அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு நாங்க process என்பதாக சொல்லுவோம், right? இந்த பிரச்சனையில process என்னன்றதை நாங்க அவதானிக்க போறோம். so first of all we have to write the letter. பென்னையும் பேப்பரையும் பயன்படுத்தி நாங்க லெட்டர் எழுதணும். லெட்டர் எழுதக்கூடிய நேரத்துல sometimes we have to that means write a rough note. when a rough ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதி அதன் பின்னால சரியாக எழுதலாம். then we have to fold the letter. அந்த லெட்டரை மடிக்கணும். then we have to insert the letter into envelope. அந்த envelopeக்கு அந்த லெட்டரை insert பண்ணணும். then we have to sticking the letter. லெட்டரை நாங்க ஒட்டி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் க்ளூவை பயன்படுத்தி. after that we have to write the address. நாங்க அதுல அட்ரஸை குறிப்பிடணும். then we have to stick the stamp. simple problem undu, but here I am going to explain you what is an algorithm, what are the main parts of an algorithm. that is the important thing. okay, right? so letter எழுதி fold பண்ணி அதை மடிச்சு envelope உள்ளுக்கு போட்டு அதை ஒட்டிட்டு ஸ்டாம்ப் ஒட்டி எங்களுக்கு அட்ரஸ் எழுதலாம். these are the steps we have to follow to get the output. அஞ்சலில் இடுவதற்கான ஒரு கடிதத்தை தயாரித்தல் சொல்லக்கூடிய நேரத்துல letter which can be post, we have to prepare a letter to post. so we have to follow these steps. so these steps input process, after this process we are getting output. இந்த processக்கு பின்னால எங்களுக்கு output ஒன்று கிடைக்கும். what is the output, students? yes, a letter to be post. அஞ்சலில் இடுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கடிதம் ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை நாங்க கொண்டு போயிட்டு லெட்டர் பாக்ஸ்ல போட்டோம்னு சொன்னால் அது உரிய இடத்துக்கு போயிட்டு சேரும். இந்த ப்ரோசஸ்ல இஃப் தேர்ஸ் எனி இஷ்யூஸ், இந்த ப்ரோசஸ் சரியா நடக்கலன்னு சொன்னால், ப்ரோசஸ்ல ஏதாவது தவறுகள் நடந்தோன்னு சொன்னால், we can't find the complete solution. எங்களுக்கு சரியான சொல்யூஷன் அதனூடாக கிடைக்க மாட்டாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ் நாங்க அட்ரஸ் அதுல குறிப்பிடல, ஸோ லெட்டர் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போயிட்டு சேராது. நாங்க ஸ்டாம்ப் ஒன்று ஒட்டல, அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எங்களை லெட்டரை நாங்க ஒட்டாம அப்படியே வச்சுட்டோம். ஸோ தீஸ் ஆர் எரர்ஸ் ஆர் தி மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் தட் ப்ரோசஸ். அந்த ப்ரோசஸ்ல நடக்கக்கூடிய தவறுகள். ஸோ அந்த ப்ரோசஸை சரியாக செய்தால், இஃப் யூ கம்ப்ளீட் த ஈச் டாஸ்க் ஆஃப் தட் ப்ரோசஸ், ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் an output, a letter to be post. even while we consider an algorithm, நாங்க அல்கோரிதம் ஒன்று அவதானிக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பேசிக் கன்செப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க. நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு காரணமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேசா விளங்குறதுக்காக வேண்டி, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி. easily you can understand what I am going to say. okay, the some of these steps we can change, students. இதுல சில ஸ்டெப்ஸ் எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம். for example, writing the letter, folding the letter. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியாவிட்டாலும், அதாவது ஸ்டிக்கிங் தி லெட்டரை ஒட்டுறது, அது எங்களுக்கு கடைசா செய்யலாம். அட்ரஸ் எழுதுறது ஆரம்பத்திலே செய்யலாம். ஸ்டாம்ப் ஒட்டுறது ஆரம்பத்திலே செய்யலாம். at the beginning we can, that means stick the stamp, or we can write the address. clear? so some steps, அந்த ப்ரோசஸ்ல முறை வழியாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய some of these steps we can change, but some steps cannot be changed. if we change those steps, we can't get the proper output. எங்களுக்கு சரியான அவுட்புட் கிடைக்க மாட்டாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்க ஆரம்பத்திலே எஸ் லெட்டர் ஒட்டிட்டோம்னு சொன்னால், சாரி என்விலப் ஒட்டிட்டோம்னு சொன்னால், எஸ் we can't, that means insert the letter into the envelope. envelope-க்கு லெட்டரை இன்சர்ட் பண்ண முடியாம போயிடும். so our சில steps, some steps we can't change, but there are some steps we can change. so that is
a quality of an algorithm, students. அது algorithm உண்டுல ஒரு நெறிமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. Okay, if I ask like this, I have explained what is an algorithm, what are the parts of an algorithm. Yes, students, what are the parts of an algorithm? ஒரு algorithm ஒரு நெறிமுறைன்னு கருதக்கூடிய நேரத்துல what are the main parts? Please raise your hand, I'll give the chance to you. Sorry, before going to a note, it's better to clarify whether you got the knowledge or not. That is very important. Yes, Fahma Siraj, what are the parts of an algorithm? Or algorithm ஒரு நெறிமுறையில் இருக்கக்கூடிய Input process. yeah, input, Input process output. yeah, those are the important parts of an algorithm. ஒரு algorithm உண்டுல காணப்படக்கூடிய முக்கியமான மூன்று பகுதிகளும் input, process, output. Okay, right. So can you give me a definition for algorithm? What is an algorithm? Yes, someone else? Algorithm உண்டுண்டால் என்ன? Yes, Shahama Zaruk? Step to solve a problem. Yeah, step by step procedure to solve a problem, or steps to solve a problem. ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான ஸ்டெப்ஸுக்கு தான் நாங்க சொல்றோம் algorithm என்பதாக. Right, hope it's clear, students. So I have mentioned many problems. பல பிரச்சனைகளை நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தந்தேன். Making a cup of tea, finding the area of a circle. Right, இவ்வாறு பல பிரச்சனைகளை தந்தேன். Right, we'll see, can students develop an algorithm to given problem? தரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு ஒரு algorithm ஒன்று தயாரிக்கலாமான்னு நாங்க கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். Are you ready? Yes, I have given solution to preparing a letter which can be post. அஞ்சலில் இடுவதற்கான ஒரு கடிதத்தை தயாரித்தல்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு complete algorithm நான் சொன்னேன். Okay, I want to make a cup of tea. Okay, cup of tea, ஒரு தேநீர் கப் ஒன்று தயாரிக்கிறதுக்கு இல்லாட்டி சுவையான தேநீர் ஒன்று தயாரிக்கிறதுக்கான algorithm ஒருவர் சொல்லணும். Yes, students, please raise your hand, I'll give the chance to you. So you know, if we take an algorithm, we can divide it input, process, output. Likewise, you have to say these are the inputs, these are the process, and this is the output. Yes, the problem is பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா making a cup of tea. For example, there are no, your parents, they went for another place or a relation home. Some of your relations came to your home, so you have to prepare a tea, cup of tea. Okay, right. Can you tell me the algorithm for this? Yes, please raise your hand, I'll give the chance to you. Right, Fahma Siraj? Add sugar. Sugar. Just a Tea minute. powder. Just a minute. That means first of all you have to tell inputs, thereafter process, thereafter output. Yeah, inputs. Input tea powder. Okay, Milk. Hot water. right. Sugar. Okay, That's all. Process. Add. Process. Add milk, tea powder, and sugar. Mix it well. For hot water. okay. Then. Pronounce. Sorry. That's all I know. Right, okay. I'll give the chance to another one, we'll see. That means it is not compulsory to be all the algorithms same. உங்கள் எல்லாருக்கும் கிளாஸ்ல 12 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க. சாரி, ஒரு அல்கோரிதம் ஒன்று டெவலப் பண்ண தந்தால் 12 பேர்ல அல்கோரிதமும் சேம் ஆக மாட்டாது. Because they can use several methods, but the final output should be same. Final output சரியானதாக இருக்கணும். Right, Kashantanan? Yes, what is your algorithm to prepare a tea? ஒரு தேநீர், சுவையான தேநீர் ஒன்று தயாரிக்கிறதுக்கான உங்களோட அல்கோரிதம் என்ன? Input tea powder, hot water, sugar. Right. Process. Add. So input la cup balum. Yeah, even we can add, that means add cup, spoons, those kind of things, but it is not compulsory. அவைகள் கட்டாயம் குறிப்பிடணும் இல்ல.
அதாவது ரோ மெட்டீரியல்ஸ் அடிப்படையில தேவைப்படக்கூடிய விடயங்கள் அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டால் போதும். ரைட்? Process heat add the hot water in the cup ஓகே and add sugar and add the tea powder. ஓகே. That's all, sir. Then Output. then we have to mix it well and we have to pour through yes that means we have to remove the tea powder, that's dust. Then only we can have it's a method to make a cup of plain tea. Okay, right. Likewise that means we can develop an algorithm. எங்களுக்கு ஒரு algorithm ஒன்று டெவலப் பண்ணலாம் சிறிய ஒரு பிரச்சனை ஒன்றுக்கு for a simple problem, right? So while we are making a cup of tea, inputs we need, yes, tea powder, milk powder, sugar, hot water, those kind of things we need as input.